Hai, di video kita sebelumnya saya pernah membahas tentang cara ganti tombol power HP Samsung 2 sekaligus. Dan yang kita kerjakan waktu itu adalah Samsung J2, karena hanya tombol powernya pada casingnya yang bermasalah. Agak mudah sih. Nah, video ini lanjutannya cuy, karena yang harus kita ganti adalah tombol power pada mainboardnya. Jadi agak sedikit lama ngerjainnya. Oke, HP Samsung J1 mini ini mengisi dengan normal, berarti HP-nya normal dan hanya tombol powernya yang bermasalah. Nah, di video ini aku akan ganti tombol powernya menggunakan tombol power bekas dari HP Bangkai yang sempat aku beli dari pembeli HP Bangkai keliling kemarin cuy. Oke, langsung saja kita bongkarin HP-nya. Check it out.
teman-teman, seperti itulah cara saya mengganti tombol power pada mainboard HP Samsung J1 mini. Semoga video tutorialnya bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing. Terima kasih atas kunjungannya. Saya Ampo pamit undur diri. Thanks for watching and see you di next video.